Buen día, mi nombre es Omar Ordóñez, soy doctor en Ciencia Biológica de la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente soy estudiante postdoctoral en Biología Molecular. Bueno, mi nombre es Mariana y estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Magdalena, yo soy un doctorado en Química en la Universidad. Mi nombre es Matías y estoy también trabajando en el de contenido. Mi nombre es Jorge Granelli y trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Uruguay. Mi nombre es Laura Monti, soy licenciada en Biotecnología y estoy haciendo el doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, fijaros que si yo no hablara español, podría... Bueno, mi nombre es Wander, yo soy estudiante acá del Departamento de Genética y estoy en el doctorado. Va a ser muy difícil poder competir con la presentación anterior, muy exitosa, muy brillante. La diferencia de esta empresa farmacéutica, nosotros somos un grupo nuevo, del cual se le ha presentado un desafío, fui contactado para una problemática surgida del grupo del doctor Mauricio, en la cual se nos plantearon un problema de que formaron una quimera y que el nacimiento de esos animales estaban teniendo una muerte. Fue así que decidí contactar a gente de distintas partes de Sudamérica, principalmente Argentina, y tener la colaboración de tres integrantes de Uruguay. Cada uno tiene una habilidad. Por lo tanto, hemos decidido llamar al grupo Escabio, debido a las siglas de este curso. Para el que no entiende, Escabio vendría a ser gente que necesita para crear los pensamientos, bueno, para comenzar, una quimera viene definida desde la mitología griega. Era conocido como un monstruo, un animal que emitía miedo, solía, según describían, largar fuego por la boca y que estaba compuesto por tres partes del animal. Un cuerpo de león, con cara de cabra, y en su cola terminaba con una figura en forma de serpiente. Es así, cuando nos dijeron de la construcción de la quimera de Bocallo, lo que nosotros planteamos primero fue bajar la información de la genética de Bostauros y la genética de gallos gallos. Fue así que el grupo brasilero formó esta quimera, y a partir de esto nosotros nos plantearon este problema, que los juveniles de Bocallos tenían en los primeros días de nacimiento fallecían y no sabían la causa de la muerte de estos animales. Fue así que nos prometieron que, como muestra, el transcriptoma obtenido a partir de tejido post-mortem de Bocallos, de Bocallos. Nosotros planteamos una hipótesis de trabajo en las cuales nos preguntamos si la muerte producida en estos animales se debía a algunas mutaciones o si normalmente las muertes eran producidas por factores ambientales. Es así que decidimos tener dos objetivos. Primero, encontrar la verdadera causa de la muerte de estos animales y, en una segunda instancia, como estrategia, desarrollar un producto para solucionar este problema utilizando herramientas bioinformáticas. Es así que el workflow de bioinformática comenzó con una lluvia de ideas del grupo, en la cual que poder sentar y debatir diferentes ideas, formas, estrategias para solucionar el problema. Y comenzamos primero con la comparación de los genomas.
¿sí? Utilizamos los datos del genoma de los animales sanos y los comparamos con el genoma de los animales muertos. Aquí tenemos la información obtenida de los mutantes y la información obtenida de la vuelta. Lo primero que hicimos fue realizar un blast entre estas dos información para poder obtener si en algún punto había alguna diferencia en alguna de las proteínas que teníamos. Fue así que a partir de esta comparación de genomas se seleccionaron y identificaron posibles candidatos. Los resultados obtenidos arrojaron que los porcentajes de identidad, la mayoría de los hits encontrados presentan una identidad entre el 90 y el 100%, lo cual nos estaba sugiriendo de que las proteínas que estaban en este rango eran exactamente iguales entre las dos, no habían sufrido ningún daño. No así para el caso de dos proteínas, la 2664 y la 0100, que presentaron similitudes del 24 y del 29%. Esto nos lleva a pensar de que si alguna de estas proteínas tenga algo que ver con la muerte de los animales. Análisis posteriores, mediante Blast P, no arrojó ningún dato sobre alguna estructura conocida que nos pueda estar indicando que esta proteína podría ser la causante. No así en el caso de la proteína 0100, la cual dio una buena similitud con una enterotoxina, una familia de enterotoxinas. Esta enterotoxina es producida principalmente por Escherichia coli, y a partir de los datos obtenidos del BLAST nos pusimos a obtener información sobre esta proteína para poder plantear una siguiente estrategia. Fue así que la información general y la función obtenida de esta enterotoxina nos llevó a ver de que era la famosa fiebre produce enfermedad del viajero, como se la conoce, produce diarrea, es originada por Escherichia coli, el gen es el ELTA, con una secuencia y con una masa conocida, naturalmente el T70, y entre las características más importantes es que está formado por 2 unidades, una subunidad y 5 subunidades, formando un complejo bastante importante. Entre algunas otras características podemos ver que es una toxina que ataca a las células epiteliales del tejido. Y entre sus funciones principales es una adenosín-ribotransferasa que modifica guanina, nucleótido y que es una proteína que se activa con la anhidrodesinteasa, que es la unidad catalítica de la misma. A partir de esto, nos preguntamos de dónde podía aparecer esta proteína. Así que el maestro va a continuar con. Bueno, entonces para nosotros generó la pregunta: ¿de dónde vino la proteína? Bueno, esta proteína podría venir de distintas ocasiones, como podría venir de una gripe aviaria, de una gallina que vino de China, está acá en Sudamérica y la infectó. Bueno, podría ser, o procesos evolutivos también, pero aparte que ahora el Papa argentino tuvimos la información por el Vaticano que ahora hay una célula terrorista nueva. Bueno, todavía no sabemos cómo llegar a los principales causadores de la enfermedad, pero hay algunas sospechas, no podemos revelar todavía. Pero el Papa dijo nosotros personalmente que dentro de poco tiempo vamos a tener la información.
Bueno, aparte de búsqueda que hicimos con el programa KEC, hicimos el comparativo para, como si fuera una expresión por E. coli, que sería la forma normalmente casual de la infección. Y el mecanismo por E. coli será donde la proteína tiene dos subunidades, una subunidad A y la B, y una vez que la bacteria infecta el hospedero, a través del mecanismo de adhesión y mecanismo de secreción, la proteína es ingresada para dentro de la célula y ella se liga al receptor específico de la superficie celular, y donde la proteína tiene la subunidad B, que está asociada como una forma de protección, donde la proteína A, que es la proteína activa. Entonces, una vez que esté dentro de la célula, ella llega al retículo, y hay enzimas específicas que van a clivar. Y cuando la cliva, la subunidad B la deja fuera y empieza ese proceso en la subunidad A para que se quede activa. Entonces hay proteínas envolvidas en folding de proteínas y proteínas de clivaje también. Y en esa proteína de clivaje acá, la subunidad A se divide en dos subunidades. Y após la subunidad A ser dividida en dos subunidades, ella es portada para fuera del retículo y induce un proceso de ADN reposilación en la proteína G. Y una vez que empieza todo este proceso, la proteína se queda como aumenta los niveles de ella, y ahí va a desenvolver una ciclase, que esa ciclase va aquí todo sobre AMP cíclico, y alterando estos niveles va a desarrollar todo un procedimiento que va a desestabilizar el flujo normal de transporte de cloreto y agua de la célula, el calcio también. Entonces en esta vía acá, por vía normal, el cloreto el potasio tenía que salir y volver para dentro de la célula, pero se va para fuera de la célula. Aparte de acá también, en esta vía, el AMP cíclico induce a quinasa, que va también a desestabilizar, haciendo con que proteínas de superficie acá eliminar el cloreto para afuera, desencadenando todo el proceso de diarrea. Bueno, acá está el mecanismo clásico cuando tiene infección por la bacteria, pero en nuestro trabajo encontramos solo la subunidad A. Entonces, ahí tendría una nueva pregunta para nosotros: ¿cómo podría surgir todo este proceso? Aparte que la subunidad B es una proteína que protege la proteína A para que ella no sufra degradación. Y entonces nuestro guacalo, como no tiene la proteína B, era como si fuera la proteína estuviera siendo producida aparte. Y ahí ella estaría dentro de la célula, pasando por todo el proceso anterior, aparte solamente que no venía por fuera de la célula. Entonces pasaba por dentro del retículo, siendo clivada, la proteína siendo liberada, y ahí desencadenando todo el proceso de señalización hasta llegar a excesivo excreción de cloreto y agua, llevando todo el proceso de diarrea. Bueno, aparte de eso, empezamos con nuevos buques para ser modelado, para intentar lograr un fármaco que podría así combatir todo este proceso. Okay, so I will switch to English because my Spanish is too fast and my English is even faster, but I guess you are going to understand more if I speak in English. Okay, so the idea here is try to, let's see how it works. Okay, is try to mold the protein and to see if we can develop some drug in order to treat our chicken. So the first thing, So the first thing you have to do in order to mold the protein is know what are you dealing with, in particular which is the structure. So this is actually the complex, this is the whole toxin.
the entire toxin. So you see here is a very big complex, which is formed of a subunit in here, which is named subunit A. Actually, we found this this protein in the sample, and the other subunit, which is called subunit B, is formed of 5 monomers. Okay, so it's a pentamer. And in here it is shown how the mechanism, how the toxin reaches the membrane of the target cells, and it binds particular residues in here, ligands. Okay. And in general, we found that most of the drugs developed in order to target these proteins are in here. So preventing the attachment of the protein just actually helps you to prevent the disease. The thing is that we cannot deal with this subunit because we only have found this one. So we went into more details about protein, and we performed some alignments of sequence between our protein and a structure found in the PDB. So the things that you can, the main features that you can see here are the following. So when you're going to model a protein, when you want to model it, you have to be sure that some aspects will remain the same. Will guarantee you that the model that you are going to generate is reasonable. And one of the things is, first, there's some residues that are important for folding, so they have to be preserved. Otherwise, you cannot assure that your model is going to be folded rightly. So, and this is what we get. In general, the identity between our proteins, also the proteins that we found, and the PDB protein is very high. This is even greater, it's larger than 97%. So it's actually very high. However, there could be some problematic results. So in general, if you look at this sequence alignment, and there's some relevant residues in here in gray, you are not going to see them probably from there, but they are in here, which are very important for folding. And they are preserved, so this is good. Okay? We also have some other features like in here, disulfide bridge, so formed by cysteine residues. We have 2 of them. One linking this domain, the catalytic one, with this other domain, which is actually the one responsible for binding to the subunit B. So the thing that we found is that one of these bonds is actually not preserved, and this is this one in here. Okay, so this is in here. So we have mutations in one case to a glycine and the other to an aspartate. Okay. So this bond is not going to be present in the structure. So this is one aspect we have to take into account. So we don't know how this is going to affect stability. Okay. So otherwise we're going to reach some results, but we have to be careful about it. And with respect to the bucket that actually performed catalysis, well, it's actually very, very well conserved. So these are the main residues, these glutamics, and they are preserved, and as well as the other residues that actually form the chemical. And 2 other interesting more things to take into account is that the sequence that we found contains this region in here, which is actually a signal peptide. Okay, so and this sequence is not present in the structure because it's actually post-translational modification. So we are not going to take into account these things. And the other thing is this huge in here, like a huge gap in here. So there is a fraction of sequence that we have that the model doesn't have. And this is because there is a cleavage in here between, this is actually in between these 2, let's say, domains, okay, that actually prompts the activation, okay, and we didn't have this cleavage in our sequence, okay.
So we can speculate if this is going to be relevant for the activity of the protein. I think very, very important aspect when you are dealing with homology modeling is that in general, if you start from a template, you're not going to have a lot of difference from that template. What does it mean is that in general, all the things will remain merely the same. So what happens is something are related to the structural modification. So some portions of the protein actually change during binding. And this could be something very complicated to model, because you start from a structure which, in our case, which doesn't contain the substrate. And you don't know if there are some important rearrangements in here that are actually preventing us from docking a drug correctly. Okay, so this is something that we have to know about it. And there is some publications in 2004 regarding these aspects that they are found that there's important movements of this loop in here, which is called the activation loop, which actually helps fitting the substrate in this bucket. Okay, so we have to be very careful because we are not going to take this into account. Okay, so how to proceed then? Well, we just use a model in order to get our model from this template. Okay, and this is what we get. This is just a superposition of the top and overlap between the best 5 models. Okay, they are more or less 0.1 angstroms away from the crystalline structure in this conserved domain. Though you can see here that there are some regions that are actually very different between the different modes, and these regions actually correspond to loops. This is something we actually expect in general. Okay, so this domain has its own fold, and is actually very the same. But there's some other regions that we don't have that constraints, and they will fluctuate. Anyway, we don't care about this because we are going to deal with the active side. Okay, so and of course. So we have to. So the thing is that we have to validate this model. Okay. Sorry, I just need to take. Oops. Okay. So the next step is to validate this model. Okay. So how are we going to do this? Well, we did it in a very simple way. We just took the dog score, okay, and we compare it between our proteins, our models, and our template. So you can see in here on top, we have placed just the secondary structure elements, okay, and you can see like in here, for instance, the bridge between the systems, okay, and you see the variations. In most of the cases, I would say, the majority of the protein, okay, there is a very good correspondency between what we get from our template to our models, okay. However, there are some regions that are not that good, okay. For instance, this is one. But as you can see from the scheme on top, actually corresponds to a loop region, and it is in here actually corresponds to the cleavage region. So we didn't have to be very care about it. And if we look at this region, which actually contains the active site, it's actually very well reproduced. So we are actually in the right way. So the next step is just try to perform docking. And to do this, we just need to identify the active site residues that are actually important. And the good thing about it is this protein is actually very well known. And why? It's because it's a protein very homologous to the ones of the cholera. Okay, so we have a lot of information. We don't need to try to find an active site. So the active site is very well conserved. There's more than 80% of homology between these proteins. So we actually know where the residues are. So we set these residues and perform a docking.
So we use blaster dock, okay, to perform docking, and we use the sync database of components in order to do that. Which are the results? So these are the results. This is a graph in which I'm plotting the component number sorted by energy score. So in general, you get a curve like this. So there is a little, just few of them are like very good, and suddenly you start going up in the energy score. So it's getting worse. Okay. What I'm just showing you here is our best result, which corresponds to this. Okay, and you can see how it fits any cavity. Okay, so one of the things very interesting about this compound that we found is it's actually very similar to this region of NADH, which is actually the substrate of the protein. Okay, so this is something actually very logical. So how to go on? Because up to this point, we just ran out of money. Okay, so we didn't know how. Yeah, we couldn't do anything more because we didn't have much money. So what we started to say is, okay, if we cannot do anything, what can we do? Well, try to think about what can we do. So if we are going actually to improve our results docking, what we actually need to do is try to do a loop in which we are going to take, let's say, keep the first 10, 20 of them and trying to improve this complex. So performing just, instead of using a rigid docking, trying to perform flexible docking, trying to improve. Because if the flexibility in the systems could be actually very relevant to improve the interactions. Okay, and other things. So the idea is to refine these components. And okay, so we figured out some perspectives on how to go on. And so as I said, the idea is to refine dockings. Another aspect is to perform molecular dynamic simulations, because using that factor, this is just to take into account the effect of the load. We actually don't know if it actually moves that far away, preventing us to find a very good leader. And we thought about some public health issues regarding this thing. So the thing is that just imagine you can actually cure these chickens. So is this going to be safe to eat? So there are several aspects in that case, in that sense. The first thing is, so you have like two problems in here. So if you eat a chicken, you are eating both the ligand, it could be inside the chicken, or the protein. So, well, what about first the protein? One thing that we know, this is a thermolabile protein. That means it's denatured with heat. So if we're cooking up the chickens, we are safe. The other thing is that the way the protein has to go inside the cells of the host is a very long way. So it can be actually very degraded during the process. Actually, the subunit B of the toxins is the one that helps the subunit A, or prevents the subunit A to be degraded. So from that point of view, the protein is not that a problem. Okay. So the other problem is the ligand. So we had to actually do something like the first group did. So we need actually to explore if this drug could actually interact with other proteins. This actually is something very similar with NAD, and NAD is in everything. Okay. And yeah, I think it's most of this at all. I'm just missing something. Just
this is some friend of us. They were. Yeah, it's very good. Yeah, I think it's one of my favorite ones. And of course, I have to acknowledge Cabio for they support all this. And teachers, for instance, they gives a lot of knowledge. And I have a question. Have you considered Aurea Custodio? Well, the problem with Aurea actually okay, so this is something that okay, so this is just something you should not know. No, it's just we're just trying to, go into these projects, one laptop per child, okay? And okay,